Today's Torah reading begins with the story of the binding of Isaac, called the Akedah. This story is one of the most difficult biblical texts, open to radically different interpretations. This Torah reading is sometimes called the test of Abraham, but what is the nature of the test? Perhaps the question was not of Abraham's faithfulness, but whether Abraham would ultimately protest an unjust command. Do we then read this passage on Rosh Hashanah because it records obedience to God's will? Or is the underlying message one of God's faithfulness, that God never sacrifices any human being or the death of Abraham's descendants? Is Abraham a humble person of faith to be admired, or someone who certainly in the truth of his vision almost led to tragic violence? Did Abraham fail the test because he did not protest God's instruction as he had protested when God was going to destroy the cities of Sodom and Gomorrah? What demands does God make of us? To what are we willing to submit ourselves? And by remembering the association of the binding of Isaac and the ram that is substituted, the reading prepares us for the blowing of the ram's horn, the shofar, which raises the question, to what does the shofar's blast call us? Baruch Adonai Hamborach, Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed, Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayhi achar hadivarim ha'eleh v'ha'Elohim nisa et Avraham vayomer elav Avraham vayomer hineni vayomer kachna et bincha et yichidcha asher ahavta et Yitzchak v'lech lecha el eretz hamoria v'halehu sham leola al echad harim asher omar lecha vayishkem Avraham baboker vayichavash et hamoro vayikach et shnei nerav yito v'et Yitzchak beno vayivaka atzei ola vayakam vayelech el hamakom asher amar lo ha'Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu nurat emet, v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Baruch Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Bayom Hashlishi Vayisa Avraham et Einav Vayoret Hamakom Merachok Vayomer Avraham El Nerav Shevu lachem po im chachamor V'hani v'hana'ar nilcha ad ko v'nishachaveh v'nashuva aleichem v'yikach Avraham et atzei hola v'yosem al Yitzchak beno v'yikach b'yado et ha'esh v'et ha'ma'achelet v'yilchu shnehem יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ואיה הסלע לעולה. ויאמר אברהם אלוהים יראה הסלע לעולה בנים, וילכו שניהם יחדיו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Baruch et Adonai hamvorah. Baruch Adonai hamvorah leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayavo el hamakom asher amar lo Elohim. Vayiven sham Avraham et hamizbeach, vaya'aroch et ha'etzim, vaya'akod et Yitzchak beno, vayasem oto al hamizbeach mimal la'etzim. Vayishlach Avraham et yado, vayikach et hama'achelet lishchot et beno, vayikra elav malach Adonai min hashamayim, vayomer Avraham, Avraham, vayomer hineni, vayomer al tishlach yadcha el hana'ar, va'al ta'aslo ma'uma, ki ata yadati, ki yireh Elohim ata, v'lo chasachta et bincha et yechidcha mimeni. Vayisa Avraham et einav, vayar v'hine ayil achar ne'echaz basvach b'karnav, vayelech Avraham vayikach et ha'ayil v'ya'alehu le'olah tachat beno,
ויקרא אברהם שהמקום ההוא אדוני יראה אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. God tested Abraham and commanded him, "Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell you." And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and went to the place of which God had told him. On the 3rd day, Abraham saw the place far away and said to his young men, "Stay here, and I and the lad will go yonder and worship, and come back to you." Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Isaac said to Abraham, "My father, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" Abraham answered, "My son, God will provide a lamb for a burnt offering." They came to the place which God had told him, and Abraham built an altar there, laid the wood and bound Isaac, and laid him on the altar upon the wood. Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. The angel of God called to him from heaven and said, "Abraham, Abraham, lay not your hand upon the lad, nor do anything to him. For now I know that you fear God, seeing that you did not withhold your son, your only son, from me." Abraham lifted up his eyes and saw a ram caught in a thicket by his horns. Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in place of his son. The angel of God called to Abraham from heaven the 2nd time and said, "God has sworn that because you have done this thing and have not withheld your son, I will bless you, and I will multiply your seed, and in your seed shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice." So Abraham returned to his young men, and they rose up and went together to Beersheba, and Abraham lived at Beersheba. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai Habocher b'Torah ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. ויהי איש אחד מן הרמתיים, צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירחם בן אליהו בן תוכו בן סוף אפרתי, ולו 2 נשים, שם אחת חנה ושם השנית פנינה, ויהיו לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לאדוני צבאות בשלוה. ושם 2 בני עלי, חפני ופנחס כהנים לאדוני. ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות,
ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, ואדוני סגר רחמה. וכי סתה צרתה גם כעס בעבור הרימה, כי סגר אדוני בעד רחמה. וכן יעשה שנה בשנה, מדי עלותה בבית אדוני, כן תחסנה ותבכה ולא תאכל. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירא לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. ותקם חנה אחרי, אכלה בשלה, ואחרי שותה, ואלי הכהן יושב על הכיסא, על מזוזת היכל אדוני. והיא מרת נפש, ותתפלל על אדוני, ובכו תבכה, ותדור נדר, ותאמר, אדוני צבאות, אמרוה, תראה בעני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע נשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני אדוני, ואלי שומר את פיה. וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמה, וישכבה אלי לשכורה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין? הסירי את עיניך מעלייך. וטען חנה ותאמר לו, אדוני, אישה קשה רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני. אל תיתן את אמתך לפני בית בליעל, כי מרוב שיחי וחסי דיברתי עד הנה. ויען אלי ויאמר לכי לשלום, אלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך, ותלך אישה לדרכה ותאכל, ופניה לא היו לה עוד. ויסכימו בבוקר, וישתחוו לפני אדוני, וישובו, ויבואו אל ביתם הרמתה, וידע אלקנה את חנה אשתו, ויזכריה אדוני. ויהי לתקופות הימים, ותהר חנה ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מאדוני שאלתיו. ויעל האיש אלקנה בכל ביתו לזבוח לאדוני את זבח הימים בעת נדרו. וחנה לא עלתה, כי אמרה לאישה, עד יגמל הנער והביא אותיו. ונראה את פני אדוני, וישב שם עד עולם. ויאמר לה אלקנה אישה, עשי הטוב בעיניך, שבי עד גמלך אותו, אך יקם אדוני את דברו. ותשב האישה ותנק את בנה עד גמלה לה אותו. ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים 3 ואפה 1 קמח ונבל יין, ותביאו בית אדוני שילה, והנער נער. וישחטו את הפר, ויביאו אל הנער אל אלי. ותאמר בי אדוני,
חי נפשך, אדוני, אני האישה הניצבת עמך בזה, להתפלל אל אדוני. אל הנער הזה התפללתי, ויתן אדוני לי את שאלתי, אשר שאלתי מאמו, וגם אנוכי השאלתיהו לאדוני, כל הימים אשר היה הוא שאול לאדוני, וישתחו שם לאדוני. ותתפלל חנה ותאמר, עליץ ליבי באדוני, רמה קרני באדוני, רחב פי על אויבי, כי שמחתי בשועתך. אין קדוש כאדוני, כי אין בלתך, ואין צור כאלוהינו. אל תרבו תדברו גבוה גבוה, יצא עתק מפיכם, כי על דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חטאים ונכשלים עזרו חיל, שפיים בלחם נזכרו, ורעבים חדלו. עד עקרה ילדה שיבה ורבת בנים אומללה. אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אדוני מוריש ומסיר, משפיל אף מרומם, מקים מעפר ומדל. מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם, כי לאדוני מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. רגלי חסידו ישמור, ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. אדוני יחתו מריביו, עליו בשמיים ירם. אדוני ידין אפסי ארץ, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. Praise to be eternal God, ruler of the universe, who has chosen faithful prophets to speak words of truth. We praise you for the revelation of the Torah, for Moses, your servant, and Israel, your people, and for the prophets of truth and righteousness. There was a man from Ramatayim, a Zuphite from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, the son of Eliyahu, the son of Tohu, the son of Zuph, and he had 2 wives, one named Hana and one named Peninnah. Peninnah had children, but Hana had none. This man used to go up from his town annually to worship and to offer sacrifice to the God of heaven's host in Shiloh. There, Eli's 2 sons, Hophni and Phinehas, were priests of the Eternal One. When Elkanah offered a sacrifice, he would give portions to Peninnah his wife and to each of her sons and daughters. But to Hana he would give a special portion, for it was Hana who he loved. But the Eternal One had shut her womb. Her rival would torment her constantly, because the Eternal One had shut her womb. This went on year by year. When they went up to the house of the Eternal One, her rival would so torment her that she would weep and not eat. Elkanah would say to her, Hana, why do you weep? Why don't you eat? Why are you so unhappy? Am I not dearer to you than 10 sons? Once, I can make it bigger. It's okay. Hana rose up after eating and drinking. It was in Shiloh, and Eli was sitting near the entrance of the temple of the Eternal One. In bitter grief, she prayed to the Eternal One, weeping bitterly. She took a vow, saying, Eternal God, if you take notice of your servant's affliction, if you keep me in mind and do not forget your maidservant, giving your maidservant a son, I will dedicate him to you for life, and no razor shall touch his head. As she continued to pray before the Eternal One, Eli was observing her lips. Hana was talking to herself. Though her lips were moving, she made no sound, so that Eli took her for a drunk. And Eli said to her, How long do you propose to carry on a drunk like this? Get rid of your wine. Not so, my lord, Hana replied. I am a woman distressed in spirit. I have had neither wine nor beer, but have been pouring out my soul before the Eternal One. Do not take your servant for a wicked woman. All this time I have been speaking out of my abundant sorrow and torment. Then Eli replied, Go in peace, and may the God of Israel grant your request.
"May your maidservant find favor in your sight," she said. So the woman went on her way. She ate and was downcast no longer. Early in the morning they arose, prostrated themselves before the Eternal One, and returned to their home in Ramah. Elkanah knew his wife, and the Eternal One remembered her at the turn of the year. Hannah conceived and gave birth to a son, whom she named Samuel, saying, "I asked him of the Eternal One," and was heard. When she had weaned him, she brought him up to the house of the Eternal One at Shiloh. Though he was still a child, together with a 3-year-old bull, an ephah of meal, and a skin of wine. They slaughtered the bull and brought the lad to Eli. Then she said, "O my Lord, I am the woman who stood near you right here, praying to the Eternal One. It was for this lad that I prayed, and the Eternal One has granted my request. I therefore dedicate him to the Eternal One. So long as he lives, he is dedicated to the Eternal One." And they worshipped the Eternal One there. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzadik b'chol hadorot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer v'yoseh, ha'medaber u'mkayem, shekol devarav emet v'tzedek. Ne'eman, atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim devarecha, v'davar echad midvarecha, achor lo yashuv rekam, ki el melech ne'eman, v'rachaman atah, baruch atah Adonai, ha'el ha'ne'eman, b'chol devarav. Rachem al Zion ki hi beit chayenu, v'la lufat nefesh toshia, bimhera b'yamenu, baruch atah Adonai, v'samech Zion b'vanea. Samchenu Adonai Eloheinu, be'Eliyahu hanavi avdecha, uv'malchut beit David meshichecha, bimhera yava, v'yagel libenu, al kiso lo yeshev zar, v'lo yinchelu, od acherim et kevodo, ki v'shem kodshecha nishbat alo, shelo yichbe nero, leolam va'ed, baruch atah Adonai, magen David, al haTorah, v'al ha'avodah, v'al hanvi'im, v'al yom hazikaron hazeh, shenatata lanu Adonai Eloheinu, lechavod u'tiferet, al hakol, Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, u'mevarachim otach, yitbarach shimcha b'fi kol chai, tamid leolam va'ed, udvarcha emet v'kayam la'ad, baruch atah Adonai, melech hakol haaretz, mekadesh Yisrael, melech hakol haaretz, mekadesh Yisrael, v'yom hazikaron. Amen.